I was just about to ask you that. ஏன்னா அந்த ஒரு சீன் தான் வந்து it became very it was the most emotional moment for you. அந்த பன் சீன் வந்து நீங்க இறங்கின உடனே சொல்லுவீங்க அந்த அவ்வளோ ஷூக்கு பாலிஷ் போட்டாதான் எனக்கு இந்த ஒரு பண்ணு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இட் இஸ் லைக் சோ மச் ஆஃப் ட்ரூத் இன் தட். லைக் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப் இஸ் அ ஸ்ட்ரகிள். ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தா நம்ம எல்லாருமே வந்து வெளியில வரும். ஸோ யஷ் கேஜிஎஃப்க்கு முன்னாடி ரொம்ப ஆசைப்பட்டு எந்த இடத்துல இருந்தீங்க, வாட் வேர் த ஹர்டில்ஸ் யூ காஸ்ட், அண்ட் இப்போ இருக்கிறது ஆப்வியஸ்லி நீங்க நினைச்சதெல்லாம் வந்து நினைவாயிடுச்சு பிகாஸ் யூ வாண்டட் இட் லைக் from your heart and it happened. But what was Yash before that? நீங்க சொன்ன மாதிரி what were the struggles you were like actually facing? எல்லார் லைஃப்லயும் இருக்குங்க. என் லைஃப்லயும் அது இப்ப பார்த்தா ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லலாம். அப்ப அது ஸ்ட்ரகிள் கிடையாது. என் அப்பா அம்மா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி கூட சொல்லலாம். ஸோ ஹி வாஸ் அ பஸ் டிரைவர். ஸோ ரெகுலர் ஃபேமிலி. ஐ வாண்டட் டு பி அன் ஆக்டர். அப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாரு கல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு எல்லாம். ஆனா வென் ஐ ஸ்டார்டட் டெல்லிங் ஐ வாண்ட் டு பி அ ஹீரோ, சின்ன வயசுல நான் ஹீரோ ஆகிறேன்னு நம்பிட்டேன். எத்தனை வயசுல முடிவு பண்ணீங்க நீங்க இது? அது கூட எனக்கு தெரியாது, அப்படி இருக்கு. முதல்ல இருந்தே அது எப்படியோ வந்துருச்சு உள்ள. So yeah, I started participating in cultural activities. அப்போ அந்த அப்ரிசியேஷன், அந்த அட்டென்ஷன், அதெல்லாம் அதுக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டேன். அது வேணும், இப்படிதான் இருக்கணும், அந்த அன்பு வேணும், அப்படிதான் போயிட்டோம். So then I decided to get into cinema. Of course பேரண்ட்ஸ்க்கு பயம் இருந்தது. எதுக்காக நீ அங்கெல்லாம் போனா என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ஸ்டடிஸ் பண்ணுக்கோ, ஃபினிஷ் பண்ணு, அப்புறமா போ. தேர் இஸ் நத்திங் ராங். இந்த பார்த்தா யாரும் தப்பா எடுக்காது, ஸ்டடிஸும் பண்ணணும். கண்டிப்பா நாம பண்ணல. என்னன்னா ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் அபவுட் திங்ஸ். ஸோ ஐ ஃபினிஷ்ட் பியூசி அண்ட் தென் with lot difficulty I finished PUC. Till 10th standard I was okay. I wanted to join acting institution, but they parents தான அவங்க, they will always think they good only try about to you. secure your future. Yeah, so அப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தியேட்டர் ஜாயின் பண்ணி அங்க ஒர்க் பண்ணி சீரியல் டு சினிமா, இப்போ சினிமா போயிட்டு இருக்கு. சினிமா வந்து பெருசா போயிட்டு இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் சினிமா, இந்த சினிமா மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி இங்க வந்து we have like huge expectations here for KGF chapter 2 because இன்னைக்கு ஒருத்தர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் வெளியில. I was just talking to someone there. க்ரூவோட பேசிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட நான் வந்து 150 வாட்டி இந்த படத்தை பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. 150 times. Can you believe that? Oh really? Wow. He literally said, I saw this 150 times. I'm still not able to get out from that hangover. எனக்கு அப்படியே அந்த படம் மட்டும் தான் எனக்கு மண்டையில ஓடுது. We are all like huge fans. இங்க இருந்து கிளம்பி போய் நாங்க பெங்களூர்ல பாக்குறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் வந்து people are there. So அந்த அளவுக்கு வந்து they love the movie. What you think is the crux which made this a pan-Indian movie? Why? What was like your surety about இது பெருசா வரும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு தோணிருக்கும்ல? What made you think that? I never had surety for pan-India movie. Okay. We started this as a Kannada movie, and Yash, for some reason, he thought that this will work outside, and he took it outside. And but I think what worked for the movie is every movie has heroism. I don't think it was just the setting of the movie; it's the emotion behind the heroism in the movie that worked a lot. There's a proper reasoning why he is like this and what he is doing. So I think when you get that reasoning right, everything looks nice after that. Correct. So that's something that I think has worked. It has definitely worked wonders. நிஜமாவே. And ஸ்ரீநிதிக்கு வந்து இது எல்லார்கிட்டயும் நாங்க கேட்போம். நான் இந்த கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் கேட்க போறது இல்லை. It is all very cliched. எல்லார்கிட்டயும் இப்போ எப்படி இருந்தது கெமிஸ்ட்ரி that no. But most of the heroines அவங்களுக்கு வந்து டைரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். பக்கத்துல வந்து ஹீரோ இருந்தாலும் டைரக்டர் சூப்பர் பயங்கரமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் they talk a lot, they converse a lot. Like நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு. இப்போ யஷா இல்லாட்டி நம்மளுக்கு பிரசாந்தா அப்படின்னா choose only one person who are like yeah he is the best அப்படின்னு சொன்னா யார் சொல்லுவீங்க? You can't. டைரக்டர் தான் நீங்க ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. I'll tell. No, I just made it easy for her. Still she is confused. No. You're asking who's choose one among Choose them. one. Yeah, no, I'm telling both individuals in their own way they are best and they're at the top level, top notch. For me, he gave my career. So I don't know, even if you ask this question 20 years later, I think you should also, 20 years later, if I'm still working, I want to be working. So it's Prashant will and always
will be very, very special to me. He's not just director, not just mentor, teacher, sometimes father figure, brother, friend, everything. He's my counselor. I've cried 100 times in front of him. Oh I my usually God, don't cry. seriously? Yeah. So he. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ. சார் கொஞ்சம் It's டிரான்ஸ்லேட் okay. பண்ணுங்க சார், புரியல எனக்கு. I usually Sorry. I usually இல்ல, don't சொல்லுங்க. I want I to- usually don't get to praise him, so I'm getting the chance to praise him. So let me pour out. So yes, he's very, very important that way. Why did you make her cry? பாத்தீங்களா, நான் இப்படிலாம் No, கேள்வி கேட்கிறேன். that won't come out, but I'm just telling he plays that important Oh, role. he only made you cry. அது No, வந்து he did not make me cry, but I'm just telling that I can vouch, I can rely on him. I was just kidding. Yeah. What made you so emotional? அந்த மாதிரி வந்து போய் அழுது எனக்கு தயவு செஞ்சு உங்களோட தெரபிஸ்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. He's my therapist. Correct, but he's actually my therapist. But yeah, it's just I'm that comfortable with him. That, I'm feeling very low. Let me go talk to Prashant. yeah, it's something like that. It's very comfort, that bond. I think, I don't know, people say he's a terror and all that, you know, when you're working, but how much ever he yells or whatever he does, I still have the smile. I was like, okay, Thank done you. then. Yeah. I'll come and cry later. அந்த மாதிரி. So yeah, that's the bond with him. That is so cute Yeah. actually. That இதெல்லாம் வரதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஒருத்தங்க கிட்ட இருந்து. It is very Even difficult to I've get never that told kind this of. to him, but I think for the first time I'm telling this. But yeah, he's very. What do you tell when girls cry? Yeah, because my husband alone, he doesn't even care. He'll be like, தயவு செஞ்சு அழாத போ அப்படின்றோம். What do you tell when girls actually come and cry to you? Because she's so confident she can come and cry to you. Yeah. Because I don't feel comfortable crying to anyone, especially my husband. He just doesn't care. அவங்க வீட்ல அவங்க பொண்டாட்டி அழுந்தாலும் அவங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் பண்ண மாதிரியே பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி பண்ணுவாரு. நீ போமா ஓரமா. Sorry. So what do you actually tell? Yeah, எனக்கு புரியலையே. I don't know what I told her. And Yash, stunts were like mind blowing. We could see the effort on screen. உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது அடிச்சு முடிச்சு எல்லாம் பண்ற பார்க்கும்போது அவ்வளோ கன்வின்சிங்கா இருக்குல்ல. வாட் கைண்ட் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் யூ ஹேட் டு புட்? நிறைய அடிலாம் பட்டுச்சா? கொஞ்சம் நஞ்சம் பட்டுச்சா, நிறைய பட்டுச்சா? அப்படி ஒண்ணும் இல்லைங்க. தட் தே டேக் கேர் ஆஃப் அஸ் ரியலி வெல். ஓகே. பட் ஐ திங்க் டூ திங்ஸ். ஒன், எமோஷன் பிஹைண்ட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸ் லைக் அன்பறிவு மாஸ்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் படத்துல we had two masters. Okay. So Vikram and Anbu Arivu, they are also part of chapter 1. Okay. In this I think Anbu Arivu did full single card. So all of them, they try to come up with that kind of a design where it looks realistic also. At the same time it is stylized also. When in இங்க எல்லாம் அது எல்லாருக்கும் யூஸ் டு அந்த படத்துல ஆக்ஷன் வந்து அது ஸ்டைலைஸ்டா இருக்கணும், அது ஃபேமிலியோட உட்காந்து பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கணும். So all of that is there, and above all I think you have to believe it. நான் இப்போ அடிக்கிற அந்த மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ், if you have that thing only people will like. Okay. And then if they present it well. Were you always like this conscious to actually maintain you like that? அப்படியே பார்த்தா அவர் சொல்லிட்டாரானா முதல்ல விசில் அடிக்கணும், கை தட்டலாம், விசில் அப்படியே பறக்கணும் அப்படின்னு. பட் இந்த படத்துக்காக you would have put in your own efforts to build yourself like that, no? அது பண்ணல இல்ல முதல்ல இருந்தே இப்படி இருந்துட்டீங்களா? நான் அப்பவே அப்படிதான். அது ஒண்ணும் பண்ணல, அது பண்ணிட்டே இருக்கும். every film you have to be fit, look fit. Okay. ரொம்ப நாங்களும் ரொம்ப பாடி அப்படியெல்லாம் யோசிக்க மாட்டேன். எனக்கு இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். பிசிக்கல் யூ கேன் பி வெரி லீன், பட் தட் மேட்னஸ் வாட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தட் கேரக்டர் comes from here, இல்ல உள்ள இருந்து அந்த பிலீஃப் சிஸ்டம், அந்த மேட்னஸ் வந்தா அப்போ யூ கேன் கன்வின்ஸ். இஃப் நாட், இஃப் யூ ஆர் டஃப் ஆல்சோ, பட் இஃப் யூ ஆர் ஆக்டிங் லைக் யூ கான்ட் மூவ் யுவர் பாடி, தட் இஸ் போரிங். It's about the style, it's about the look. Eyes are more important. Correct. நீங்க அடிச்சிர அந்த இது, if you look convincing, audience will be convinced. சினிமாதே அப்படிதாங்க. First on screen you should look convincing. True. So அதுக்காக எனக்கு வேலை அது, அதுக்காக தான் பணம் கொடுக்குறாரு. ஓகே. சோ பயங்கரமா அவர் வந்து பேசுறாரு. அது வந்து அது டயலாக்ல மட்டும் பவர் இல்ல, கண்ணுலயும் அப்படி பவர், எல்லாத்துலயும் பவர் தான், ஒரே பவர் தான் அவர் ஃபுல்லாவே அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு. இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? பிகாஸ் லைக் யூ ஹவ் கிவன் எவ்ரிதிங் இன் சாப்டர் 1. இட் இஸ் a complete package. We are watching it over and over and over again. இதுக்கு மேல நாங்க சாப்டர் 2ல நாங்க பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது we are like excited, and also கொஞ்சம் லைட்டா உள்ள இருக்கவங்க நாங்களே யோசிப்போம், பயங்கர பிரஷரா இருக்குமே, டைரக்டர் என்ன பண்ண போறாரு நெக்ஸ்ட், அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நோ, இட் இஸ் லைக் ஹியூஜ் ஆன் தி ஹெட். உங்களை பார்த்தா அது மாதிரிலாம் யோசிக்கிற மாதிரி தெரியல, நான் தான் ஓரா யோசிக்கிறேன். next cinema ಬಗ್ಗೆ கேட்கிறேன். அந்த சினிமா பத்தி தான் பேசுறேன். Look, சாப்டர் 1 வந்து it was okay. ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல போறேன். So chapter 1 I'm sorry. no.
chapter 1 was like so big, so huge, so powerful. It was so convincing, and we saw everything on screen. Like it was a treat, a visual treat. It was like madness, like he said, and everything was there. And we want to watch it over and over again. We ourselves are wondering, how can they even do it bigger and better than chapter 1? How will be the chapter 2? What kind of a pressure a director will go through with this responsibility on his head? We didn't have pressure for that. We had written the story before we started chapter 1 also. Okay. We didn't change that. Mm-hmm. So there was no pressure on that. I don't think we discussed even one day that. But after becoming a huge blockbuster pan-Indian movie, somehow we had protected ourselves from that whole hype that was running around. Okay. And while filming also, we never thought that, we should make this bigger because of what has happened. Mm-hmm. It was bigger. It was bigger, and we were very happy that we kept the best content for the second part. No changes made. Absolutely no changes. That is so brilliant. So he had a vision. இது ரெண்டுமே கரெக்ட்டா போகும் அப்படிங்கிறது முதல்ல you have just set it right. We sat down and debated over it, and that's why we were very skeptical to split it into two in the beginning. Okay. We didn't want to split it because our best content was going to the second chapter. Okay. I think it's good that you split it into two, that we had to wait and, watch this, and அதுலயே எல்லாமே எங்களுக்கு இருந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ chapter 2 நீங்கலாம் சொன்னப்போ I want to talk about her role. I have to thank her a lot for her patience. And when we split it into two, she also was aware that, why we chose her for the movie. We just didn't want to put somebody there just for the glamour quotient. Okay. We never intended to do that. And all her, the best part of what you're going to see of this character will come into the second part. Okay. And she has a very strong meaning to the movie. I can't tell you more than that. But yeah, the first time I'm listening to him talk about me. Happy tears. திருப்பி அழாதீங்க, பாவம். திருப்பி ஒரு half an hour session ஸ்லாட்டுக்கு இனிமே சார்ஜ் பண்ணிடுங்க சார். ஒரு ஸ்லாட்டுக்கு இவ்வளவு காசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு you just charge. No, all slots are we are there on the queue, long queue. Oh, you have a long queue there. எல்லாரும் வந்து all slots are packed here. Next Swamiji in making. அப்படியே. But then she's so confident, and she told in the partல தான் you can see the best of me அப்படிங்கிறது. But we already saw you like that only in this chapter 1. So we are like looking forward for Srinidhi in chapter 2. Hopefully people like it. Definitely they'll like it. நான் usually வந்து people ask like how you were inspired, என்ன மாதிரி விஷயத்தினால. So உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருப்பீங்க? lot of movies have inspired. Okay. We come from, basically our school itself is cinema. Mm-hmm. So we do get inspired, and what we love, everybody loves something from a particular movie. I think we do take references of movies that have been done. We do it with artwork, we do it with costumes, and we do it with all those things. But if you ask me what are my inspirations, they'll all be in the 1950s. 10 Commandments, Ben-Hur, and all these kind of movies. Okay. So, and இப்போ வந்து இது ஒரு பெரிய ரெஃபரன்ஸா வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். I think from tomorrow, like down the lane, people will say, this was my reference, this was my inspiration. That's how the movie is actually. Thank you and so it much is so good to see. And we are so looking forward for KGF chapter 2. And இங்க தமிழ் மக்களுக்கு எங்களுக்கு யஷ வந்து எங்களுக்கு விடுறதா ஐடியாவே இல்லை. அதுவும் நீங்க இந்த இன்டர்வியூல நீங்க பேசின பஞ்செல்லாம் பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நாங்க வந்து ஆல் கேட்ஸ் க்ளோஸ் தான், வெளியிலே விட மாட்டோம் அப்படின்னு நாங்களே வச்சுப்போம். அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு. ஸோ என்ன இந்த படத்துல நாங்க யஷ இதுக்கு மேல நாங்க என்னவா எதிர்பார்க்கறது? நீங்க தான் சொல்லணும். அப்படி இருந்ததா ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே இருக்கே, அப்படி இருக்கு. நல்லா இருக்குங்க. ஆனா whatever நீங்க என்ன பார்த்திருக்கீங்க chapter 1, you were telling about people who have watched it n number of times, all of that. That is because of that world. அந்த world அவங்க whatever problems he had was very minimal compared to what he's going to have in chapter 2. இந்த படத்துல அது எவ்வளவு ரொம்ப டஃப் காம்படிஷன் இருக்கோ அப்போதான் நல்லா வரும். இந்த படத்துல நீங்க பார்த்தா ரொம்ப ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காரு. பிகாஸ் இட்ஸ் an empire. அந்த எம்பையர் எல்லாருக்கும் வேணும். அதனால இவ தனியான போய் எப்படி அது வாங்குறான்றது மேட்டர். அண்ட் he has got lot of such problems in this. And problem எங்க இருக்கு அங்கதான் டிராமா வரும். Correct. So there is a lot of drama and style, attitude, all of that is in many folds. I think I just need to ask one more question. There are like really big names in this movie. So முதல் படம் நீங்க அழகா வந்து ஒரு கன்னடாக்கு பண்ண படம். It is going to be big, it's going to be huge அப்படிங்கிறது தெரியும். But chapter 2 நீங்க பிளான் பண்ணும்போது you had this star cast also
in the mind, or you made it like chapter 2 like no and we'll make it bigger, better, like கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே அப்பீல் ஆற மாதிரி the stars from everywhere அந்த மாதிரி யோசிச்சீங்களா? Because like அந்த ஸ்டார் காஸ்டே அப்படிதான் இருந்தது. You have to talk about them as well. Of course, we had an idea of not big stars, but we wanted people who fit this Correct. perfectly. And Sanjay sir was always there True. on our radar from the beginning. So that didn't change for us. Very easy for me to make that decision. Ramika Sen character Ravina Tandon madam is playing. Okay. And she also became an automatic choice because we wanted somebody vociferous. Somebody who you know can stamp her I authority. think I'm just going to take my dictionary out. Dictionary, yeah. What was it? எனக்கு அது அப்படிதான் உங்களுக்கும் புரியலையா? புரியல. Authoritative. நம்ம பஞ்சாப் அப்பப்ப அந்த மாதிரி commanding. அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் வரும் English நமக்கு புரியாது. Authoritative. Okay. Authoritative, commanding. So we wanted somebody like that, and we couldn't look beyond Ravina Tandon madam. She is just brilliant. Also. Yeah, and Ishwari Rao, she's done such a stunning role in this. I fallen in love with that lady all over my again. God, okay. And she's also playing a role in Salar. She was an automatic choice because of her emotion that she brought in. I had seen her in a few movies. She did a movie with Rajnikant Rajni sir. sir, amma. And Performer she. I Brilliant. fell in love with her. You know, she emotes through her eyes. That was brilliant. Then Saran is doing a role for us. Okay. This was a very small role, but it'll leave an impact on you. Then Rao Ramesh sir is doing a role from Telugu. That is one character that I developed after he came into the movie. He had a very short span. He had 4 days. We ended up shooting about 14 days with him. That is something we developed because it looked very, very nice when we started shooting, and all credit to him for that. So, Prakash Raj has also joined us. He's playing a very, very important we character. love that man here. Like Yeah. he is done like all the roles possible. Yeah. Whatever, wherever you put him, he just fits like a glove. I don't And know he how. has narrated and presented this movie. We are very happy that he's the voice of the movie. So I don't want to talk about their acting prowess because I've already shown it for so many Okay. years. So I think that this is going to be definitely a lot bigger and better than chapter 1, and we are just not able to come out of that itself. So I think we'll all watch it once again. From chapter 1 we'll go to chapter 2. So release பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாட்டி அந்த That's படத்தை better. பாத்துறோம். அது டெஃபினட்டா பாத்துறணும் இல்லையா? எங்களுக்காக ஒரே ஒரு டயலாக் சொல்லி முடிச்சு விட்டீங்கன்னா என்ன அமுச்சு விட்டுருவாங்க. இன்டர்வியூ பூரா டைலாக் தான் சொல்லிட்டு இருந்தேனே. நீங்க பேசினாலே பஞ்சதான் சார் இருக்கு. நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லுங்க. இத சொன்னா நான் என்ன வந்து நீங்க என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றேன், நான் அவனை பேச மாட்டேன் அப்படின்றீங்க. பட் we are enjoying it. அது நான் முதல்ல இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தவர் என்ன சொல்லவே இல்லை. 2 விஷயம் இருக்கு. பஞ்ச பேசும்போது என்னடா இப்படி அதான் என்னடா இப்படி பேசுறான் அப்படின்னு யோசிக்காம அப்படி பேசுறான் பாரு அப்படி யோசிக்கணும். நீங்க பேசுறது இல்லாம பா அப்படிதான் இருக்கு. அதனால நாங்க என்ஜாய் பண்றோம். அந்த விஜய் சேதுபதி படம் அது கிடையாது. பாத்தீங்களா நம்மால அப்படி இல்ல இருந்தது. அது அப்படி 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 ஓகே. ஆமா. சோ டயலாக் வேட விட்டுடுங்க. படத்தில் படத்துல பாத்துக்கலாம். அண்ட் உங்களோட தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு why KGF அவர்ட்ட போலாங்க. ஐ திங்க் அவங்க ட்ரெய்லர் குள்ளே சொல்லிட்டாரு. why for like எங்களோட தமிழ் மக்களுக்கு KGF chapter 2 தமிழ் மக்களுக்கு அந்த படத்து ட்ரெய்லரோட அவங்க சொல்லிட்டாரு என்ன சொல்லணும், எதுக்காக அது பேசணும், அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு புரியும். ஆனா சொல்றேன், ஒரு ஆடியன்ஸ் எப்பவுமே ஏதோ தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஸ்பெஷலி தே ஹவ் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், talent. That I have noticed. So I'm very sure there are a lot of talented people in our film who have put in their heart and soul. ஒரு படம்னா அங்க எல்லாரும் வேலை பண்ணுறாங்க. எல்லா கிளாஸ், எல்லா creed, எல்லா ரிலீஜன், எல்லா லாங்குவேஜ் பேரியர் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு படம் வரும். ஏன்னா டெக்னீஷியன்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. ஸோ இந்த படத்தில் யார் வேலை செஞ்சாரோ அவங்க எல்லாம் அவங்க லைஃப் இது போட்டு தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் வாட்ச் இட் அண்ட் என்ஜாய். அண்ட் ஐ ஹோப் வி வில் என்டர்டெயின். உங்களுக்கு நாம் ஒரு நல்ல படம் கொடுக்குறோம் ஆனா விசுவாசத்தில் இருக்கேன். தேங்க்யூ. That is so nice. And Yash, we have to tell you this. நான் கொஞ்சம் ஓவரா யஷை வந்து புகழ்ந்துறேன் அப்படிலாம் நினைச்சுக்கேன். ஏன்னா
பேசியே ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்காரு அவரு. நம்ம தனுஷ் சாரோட படத்துல ஒரு டயலாக் வரும், சில பேரை வந்து பார்த்த உடனே பிடிக்கும், சில பேரை பார்க்க தான் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி எங்களுக்குலாம் உங்களை பார்த்த உடனே பிடிச்சிச்சு, நாங்களாம் ஃபிளாட் ஆயிட்டோம் எப்படி, ஓ மை காட் அப்படின்னு. சோ அது நீங்க முதல்ல இருந்தே அதை உள்ள ரத்தத்துல ஏத்திருக்கீங்க. நான் வந்தா அப்படி மாஸ் தான், தொட்டா மாஸ், பறந்தா மாஸ் அப்படின்னு. யூ ஆர் சோ ஹேண்ட்ஸம், you're so good ஹேண்ட்ஸம் on பத்தியில screen. பேசாதீங்க. எனக்கு ரொம்பவும் அதான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அத என் அப்பா அம்மா கொடுத்த டேலண்ட் பத்தி பேசுங்க. நான் அழகு அழகுன்னு சொல்றது ஒரு தப்பா பாஸ்? சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. இஸ் இட் ஆக்சுவலி ராங் டு அது ஆக்சுவலி சே இன்னைக்கு இருக்கலாம், நாளைக்கு போலாம். அப்படி கிடையாது. பட் இருக்கிறத சொல்லிடணும். எங்களுக்கு தமிழ்ல இன்னொரு பஞ்ச் நான் சொல்லட்டுமா? பொண்ணுங்க வந்து அழகா இருந்தா நாங்க உடனே போய் சொல்றோம் செம்ம அழகா இருக்கு அப்படின்னு. ஏன்னா அழகா இருந்தா சொல்லிடணும். அப்படியா? அதனால சொல்றோம். நான் நம்புறேன். Thank you. So you're definitely very handsome. Your screen presence is larger than life. It is so good. And பார்த்த உடனே we feel it like it's so convincing that உங்களோட நீங்க சொல்றீங்கல்ல என்னோட பஞ்ச் டயலாக், என்னோட மாஸ், அது இதெல்லாம் வந்து இதுலயே இருக்கு, அது தெரியுது. It reflects on screen that you've literally lived with this dream. இந்த ஒரு சினிமால நான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. I think இனிமே வரப்போற அத்தனை படத்துலயும் it's going to continue. Thank you. And Yash is ours now. He is one of our family members. அப்படிதான் நாங்கெல்லாம் பாக்குறோம். எங்க தமிழ் மக்களோட பையனும் நீங்க எங்க வேணா கூட்டிட்டு போங்க, all languages, but we'll have a special place for him always. Thank And you. That wishing you means a all lot. the very best to the whole team. Thank you. And we are looking forward for the movie, and I am sure that it's going to be a celebration. போடுறா வெடிய அப்படிதான். ஓகே வரட்டா? வரட்டா. I love punchlines in Tamil. Always sounds great. சொல்லுங்க. அதே சொன்னேன் இப்போ. வரட்டா? வரட்டா சொன்னேன் உங்களுக்கு. Okay. Thank you so much, Yash. Thank you so much, Srinidhi, and thank you so much, Prashant. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you. Oh, you were too good. Thank you so much.